the second chapter, Hormonal Coordination in Living Organisms. With you, Mr. Mohamed Salim, biology expert teacher. Our lesson today talk about the hormonal coordination in living organisms, and that all the different body functions under nervous and hormonal control. لما بنيجي نتكلم على التناسق الهرموني عندنا، فلازم نعرف ان الفانكشنز اللي عندنا في البادي بتاعنا، سواء الجروث فور اكزامبل، سواء for human and for woman and for man, female and male, there are many functions. These functions are done by nervous system and hormonal system. So we will talk about the hormones. Hormones, what is meant by hormones? First, hormones are organic chemical substances synthesized inside endocrine gland. يعني بيقول لي ان هي مواد كيميائيه عضويه بتتكون جوه نوع من انواع الجلاند بنسميها endocrine gland. What is meant by gland? First, what's meant by gland? Gland is a group of cells that secrete that hormones. Group of cells that have function of secretion for that hormone. These hormones transported by blood, because this is endocrine gland, so they don't have duct. يبقى الcells دي secreted cells, but no duct to move these hormones, so the hormones move by the blood. The blood enter the endocrine gland and it carries the hormones and move to another organ or another gland to affect its function and growth. So hormones are organic substances synthesized inside endocrine gland, as we said, and transported by the blood. This is important point, transported by the blood to another organ or another gland where it affects the function and the growth of this organ or affects the function of this gland. Most of the effects of hormones in the form of stimulation of other gland or organs. يعني بيقول لي تأثير الهرمونز ديت بتنتقل على زي ما اتفقنا مع الدم، لأن ما عندهاش أنبوبة secreted أو secretion تعمل secretion للهرمونز ديت، فبالتالي بتعدي ما عندهاش قناة، فبالتالي بتعدي في البلد عن طريق ان البلد بيدخل جوه الجلاند نفسها وبياخد الهرمونز من الاندوكراين جلاند وموفز to another organ or gland. So most effects of hormones as a form of stimulation of other gland or organs. يعني هي بس اللي بتعمله ان هي بتأثر في عمل الجلاندز الاخرى او الغدد الاخرى والاجهزه الاخرى الاعضاء الاخرى. طيب احنا بنقول هرمونز دي الاماونتس بتاعتها قد ايه؟ very large or very small؟ لا، بيقول لي they are secreted in very small amount، بتبقى بكميه بسيطه جدا، يعني بنحاول على قد ما نقدر نقيسها بالملي جرام، سوري المايكروجرام. فالمايكروجرام 1 over 1000 of milligram, so this is very small amounts. Any increase or decrease in this secretion of hormones لو زادت أو قلت فبالتالي leads to disturbances in the function of other glands or other organs. So it can causes pathological changes, means diseases. فلو شفنا كده لو زادت او قلت عن المقدار اللي احنا قلناه اللي هو المايكروجرامز ديت، فممكن تسبب اختلال في وظائف الاورجنز اللي احنا اتكلمنا عليها او another gland. So it can causes pathological changes، يعني بتسبب امراض او تغيرات مرضيه. And
differ from hormones to another وبتختلف من هرمون للآخر. كده احنا عرفنا الهرمونز وعرفنا الفانكشن بتاعتها والستراكشر بتاعها. First we will begin with hormones in plants. There are 6 or 7 hormones in plants, but our curriculum has only the main type of hormone in plants, such as auxins. They are called auxins. Auxins are chemical substances like the hormones. احنا لسه بنقول ان هي مواد كيميائية. So the auxins are chemical substances secreted by the living cells, not special glands. ما بيبقاش في gland عند البلان. Only special or living cells. These cells secrete these hormones, and this secretion occurs by the growing points in the plant. Where the growing points in the plant, we can see the growing point here in the tip of globitels. في التوب القمة نفتكر كده التب top of the globital في قمة الستم موجودة هنا. دي الجروينج بوينتس اللي بتعمل increase للgrowth of plant in the form of increasing in the length or increasing in the width. So the growing points found in tip of globital or the tip of roots that increase the length of the plant from the roots, or tip of the globitels found in the stem that increase the length of the plant from the stem. So here the growth is vertically, okay? But there is another growing points. They are called buds. Buds are found in the stem in many points, such as in the connection of the leaves with the stem. This is the buds, and this is growing points. And most of buds make the horizontal growth for the plant. So فبالتالي احنا عرفنا كده الاوكسنز دي chemical substance، مواد كيميائيه بتطلع من living cells such as growing points في البلانت، المناطق اللي بيحصل فيها نمو، زي التيب اوف globitels، زي القمه اللي موجوده في الستم او الساق بتاعت البلانت، او في البادز زي ما اتفقنا البراعم اللي هي بتؤدي الى نمو الليفز and flowers. And these hormones move across the whole plant and affect the other parts of the plants. Okay, so they can come from the tip of stem or globital and move downward to increase the length of stem, or buds to increase the length of branches or leaves. So they affect other parts of the plant. بتأثر في أماكن تانية، هي بتطلع من التبس ديت، بس بتأثر في أماكن تانية في البلان زي الستيم أو الروتس أو الليفز. طيب, who is the first scientist who discovered the auxins? He was Boysen Jensen. Boysen Jensen was the first who reversed to auxins. If you remember from secondary stage, when you learn the biology, you studied that there is something called phototropism. The phototropism is the effect of light on the growth of parts of the plant. Jensen explained the phototropism of growing point in view of auxins. Okay, if you look at here in this picture, you will see this light come from the whole parts from the sun to the plant. So when sunlight is overhead in the stem,
they produced these molecules produced by apical meristem that are in the tip of clobitals are distributed eventually in the shoot or the stem. These chemicals, auxins, and there are another name for them, chemical name. They are called, these auxins, they are called indole acidic acid, indole acidic acid, okay, or naphthol acidic acid. We will study them in chapter 3, inshallah. But here, this is IAA stands for indole acidic acid. So when these hormones, لما الهرمونز ديت بتطلع من زي ما اتفقنا من الميرستم ابيكال ميرستم اللي هي في القمه، وقلنا الميرستم ديت cells that can divide quickly. So this living or growing points, living cells, they secrete these hormones, and these hormones move across the stem or the shoot of the plant. So the plant will increase in length by straight line that like this first one. When the sunlight shines on the shoot and at an angle، لو بصينا كده اللايت هنا جاي من الانجل اللي احنا شايفينها ديت، we can notice that the hormones or the auxins move away from the light. They hate the light, okay? So they move to the other part or dark part of the plant, not in the same angle of the sun, okay? يعني الهرمونز ديت ما بتحبش اللايت، فبالتالي بتنتقل الى الجزء المظلم اللي احنا شايفينه او البعيد عن الشمس. فبيحصل ان الهرمونز ديت causes increase in growth of the side that in the dark. اوكي، الجزء اللي احنا شايفينه ده هو ده اللي هيحصل له growth. اما الجزء دوت هنلاحظ كده ان هو empty from any hormones, auxins. So this will stop the growth and this will increase in the growth. So cell elongation happen here and make a curve toward the light. As we see بتعمل كده زي curve بيروح ناحية اللايت. So once the sunlight shines on the shoot at an angle, the indole acidic acid molecules move to the far side and induce the elongation of cells on that side. بتبدأ تسبب زيادة في النمو في الجزء البعيد عن الشمس. Cell elongation results in the bending of the shoot. هنلاحظ كده في bending حصل هنا، curvature حصل هنا، انحناء toward the light. This is the phototropism. Phototropism is the effect of the sunlight or the light on the some parts of the plant, and they make increase in some parts and decrease growth in other parts like the root. So Jensen proved that the connection between receptor and the region of curvature occurs due to the auxins, receptors that take the light, and the region okay, and the region of curvature occurs due to the auxins indole acidic acid. فبالتالي بيبقى في علاقه ما بين الجزء اللي بيستقبل الاوكسينز ديت والجزء اللي بيحصل فيه curvature بسبب الاوكسينز. Okay, so this is the experiment of phototropism for Jensen. So the question here, what is the importance of auxins? What is the importance of auxins for the plant? As we said, first for growth. We said that this for growth. So affects or regulate the plant's growth, vertically or horizontally. Second, they affect the function of tissues. As we said, there are tissues in the leaves, for example, in the stem, in the roots. So they affect the function of all tissue of the plant. And then
development of this tissue. يبقى أول حاجة عندنا بتنظم النمو، تاني حاجة بتأثر على وظائف الأنسجة اللي موجودة في البلاند، وتطور ونمو الأنسجة ديت بيحصل لها organizing by hormones. And after that, control the formation of flowers, and the flowers that after that change into the fruit. So they are control the fruit formation and ripening. بتؤدي إلى بعد كده ان الفلاورز لما بتتكون بعد كده الفروتس وبتسبب نضج للفروت. اوكي. and in fall بيحصل كده في الخريف يبقى في falling للليفز. اللي بيعمل كنترول للليفنج فولز هي الاوكسنز. اوكي. so the ox control growth of the plants by man. If the man use this auxins, he can control the growth of plants. Okay. So the importance of auxins for the plant, we have two importance for the tissue, function of tissue and development. Second, formation of flowers, then fruit, then ripening of fruit. Third, the leaf fall and the plant growth as a whole, and the man can control the growth of plant by this auxins. Okay, this is the importance of auxins. We have finished the first part, importance of hormones in plants. Hormones in animals, they are different from the plants. The discovery of animals' hormones, we have two scientists here. First one is the Cloud Burner. Cloud Burner studied the liver functions, and he concluded that the liver stored sugar in the form of glycogen. Okay, so this is internal secretion because it stores the sugar inside the liver as glycogen. So this is internal secretion. أول واحد درس هنا بيرنر وكان درس على الليفر وقال إن الليفر من الفانكشنز بتاعته إن هو storage للsugar in the liver in the form of glycogen. So this is internal secretion يعتبر إفراز داخلي. And we know that the liver has gallbladder, and this gallbladder storing bile that's secreted by the liver. So the bile is an example of external secretion because this the duodenum to digest the lipids or help in digestion of lipids. So Berner concluded that استنتج حاجتين ان الليفر functions عنده two functions: storage sugar in the liver in the form of glycogen, so this is internal secretion, and the secretes bile, and this is external secretion. This is the first scientist who discovered or who talked about the hormones, but the most important scientist who named the hormones by this name, Starling. Starling studied the pancreas, and he found that, we know that, and we studied that before, pancreas secrete pancreatic juice in the duodenum of small intestine, but when only the food arrived to the duodenum.
not before that. So how come the pancreas know that the food reached the duodenum of small intestine? So he cut the nerves that supply the pancreas. So he found that the secretion continuous and there is no stopping for this secretion. So he concluded that this part doesn't affect by nerve supply. Okay, so ستارلينج اشتغل على البنكرياس وقال ان البنكرياس بيفرز حاجه اسمها بنكرياتيك جوس، وهي بتوصل على طول للدودنم اوف سمول انتستين اول ما بيوصل الفود للسمول انتستين. والكلام ده عمله ولقاه بيكتمل حتى بعد ما بنقطع النيرف اللي بيوصل ما بين السمول انتستين او الدودنم والبنكرياس. طيب ازاي عرف البنكرياس ان في فود وصل للسمول انتستين؟ Starling concluded that there must be non-nervous stimulation. في حاجة كده بتعمل stimulation بس مش تبع النيرفس for the pancreas. He discovered the presence of chemical substance secreted from mucus of membrane lining the duodenum. Okay, this membrane of the duodenum has layer of mucus that secrete some hormones. We will study them in this chapter. These hormones move by blood to the pancreas and stimulate pancreas to secrete this pancreatic juice. Okay? فبالتالي هو عارف ان في ماده بتتنقل من السمول intestine across the membrane of duodenum in the mucus layer, and these hormones stimulate the pancreas to secrete pancreatic juice. Starling was the first scientist. He named these substances hormones as hormones, and in Greek word this means activator. بتنشط او بتعمل stimulation زي ما اتفقنا، بتنشط شغل او الفانكشن بتاعت other organs. Okay, so we have two scientists here. عندنا 2 علماء بالظبط هم اللي اشتغلوا على الانيمال هرمونز في البدايه، كان بيرنر ده اشتغل على الليفر وستارلينج اشتغل على البنكرياس. اوكي. There are 3 types of glands are present in man. في الانسان بيبقى في عندي 3 انواع من الجلاندز. في البلانت قلنا living cells، هنا لا بنسميها gland، وقلنا الجلاند دي a group of cells that secrete hormones or other secretion. First type of the gland, they are called exocrine gland. Exocrine gland. Exocrine gland, they have duct. They have duct like this picture, and secreted cells. This is secreted cells that these cells secrete the hormones. Oh, sorry, secrete the secretion and move in the duct and get out from the gland. And this secretion, they are called exocrine secretion, like the name of the gland, exocrine gland. So exocrine gland with exocrine secretions, each one consists of secretory part cells in addition of duct. بيبقى عندها جزء هو اللي بيفرز السكريشنز ديت اللي احنا شايفينه، السيلز اللي موجوده هنا دي الريد كلر، وبتمشي السكريشنز ديت في duct في قناه or system of ducts which carry their secretion to outside the gland. Okay, this is the chemical secretion and this is the secretory cells. So they pour secretions outside the gland but maybe inside the body or outside the body. يعني ممكن السكريشن ديت تبقى بتطلع من الجلاند بس بيحصل لها افراز داخل الجسم او خارج الجسم. Okay, so if the secretion happen in cavity inside the body, this is such as salivary glands that secrete saliva
remember from previous year, we studied digestive system. So salivary glands secrete saliva that has enzymes, and they pour this enzymes inside the cavity of the mouth. So this is internal in the body, internal in the body. Other type, they are the sweat glands, and we studied in previous year sweat glands from excretory system. Sweat glands found in the skin and they secrete the sweat اللي هو العرق. وطبعا احنا عارفين ان السكريشن بتاعت السويت بتبقى outside the body. Okay, so we have the two site for secretion, whether inside the body, such as salivary glands and digestive glands that secrete enzymes, or outside the body, such as sweat gland زي الغدد العرقية اللي موجودة على الجلد بتبقى للخارج، أما السليفري والدايجستيف بتبقى للداخل. This is exocrine gland, has exocrine secretion and has duct. The second type is endocrine glands. Endocrine gland, if you look at this picture, you will found that there are many cells, secreted cells, but there is no duct like this one. مفيش هنا قناة خالص، بس في هنلاحظ كده في blood capillaries. And this blood capillaries, the blood move inside it and it carries the secretion of these cells and move out from the gland with the hormones. Okay, so exocrine glands, they are called this secretion with endocrine secretions. Endocrine secretion. Why? Because they secreted inside the gland and doesn't move out except with the blood. They has no special ductless. Okay, and they pour their secretion directly to the bloodstream, and you know that the bloodstream move around the body, so they have function to arrive this hormones to other organs or glands. The third type is mixed gland. From its name, من اسمها كده mixed. So they have exocrine and endocrine gland. The most famous example for this mixed glands, the pancreas. We talked about pancreas with the starling. The pancreas, you know that secrete pancreatic juice, as we said, and this pancreatic juice has enzymes, have more enzymes, and these enzymes work with food to digest the food. So this is called exocrine gland. Okay, so mixed gland consists of exocrine, such as pancreas, because they secrete bile juice. It secrete pancreatic juice. So this is exocrine secretion. The other secretion of the pancreas is the hormones such as insulin. واحنا بنسمع طبعا عن الانسولين كتير، ودوت اللي بيفرزه البنكرياس عشان يعمل drop للجلوكوز او يعمل decrease the glucose in the blood. So these hormones move with the blood, so they are endocrine glands. So some parts of pancreas has exocrine and endocrine. Exocrine for secretion of pancreatic juice, endocrine for secretion of hormones by endocrine glands. And we will study in details pancreas in the end of this chapter. After we have finished the three types of glands in men, exocrine, endocrine, and mixed, we will talk about the characteristics of hormones in animals. Okay, we said that like the plant, hormones, they are organic chemical substance
and they are composed of proteins or amino acids or steroids. So we have three components for the hormones, chemical structure for the hormones, maybe proteins, maybe from amino acids, maybe from steroids. What's meant by steroids? They are lipid derivatives، يعني بتبقى من الدهون أو أصلها دهني اللي هي هرمونات الدهنية. They are called steroids. Okay, such as sex hormones, and we will study them in details. So, organic chemical substance composed of proteins or amino acids or steroids. They are secreted, as we said before, in very small amounts, in micrograms. So they are like the balance، زي الميزان كده بالظبط، لو زادت أو قلت فبالتالي ممكن تسبب زي ما اتفقنا diseases. The effects in some important functions، بتأثر طبعا الهرمونز ديت في functions تانية زي الميتابوليزم في الهيومن. Metabolism means utilization of food or burning of food and using the food in the growth. So لما بنحرق الاكل او بنستخدم الاكل دوت في بناء الخلايا والانسجه، فده بنسميه ميتابوليزم. اللي بيعمل الموضوع دوت الهرمونز. اوكي، يعني كده نقدر نقول ان الهرمونز مسؤوله عن ال growth of the body or body growth and the sexual maturity for male and female in puberty. لما بنوصل لمرحله النضج، فبالتالي بيحصل تغيرات sexual maturity، نضج في الأعضاء التناسلية والتركيب الجسدي للميل والفيميل، للذكور والإناث. ده بيعتمد على الهرمونز sexual maturity. And the behavioral and emotional and intellectual development of the human depend on the hormones. حتى السلوك، حتى العاطفة، حتى الذكاء، الحاجات دي كلها بتعتمد على الهرمونز. The last point, the hormones keep the balance of internal environment of the body. بتعتمد على ان هي بتحافظ على البالانس بتاع internal environment of the body. We call them homeostasis. Homeostasis is the process by which the body or keeping the body in balance with its environment. So ان نحافظ على مثلا الووتر، الووتر كونتنت اللي موجوده في البادي بتاعتنا، دي من الهوميوستاسيس. البي اتش اوف بلاد is from homeostasis، ان احنا نحافظ على البي اتش بتاعت البلاد، نحافظ على كميه الميه. السولت is balance in our body. كل دوت عباره عن homeostasis، يعني internal balance of our body. So this is the characteristics of hormones. We will talk about the endocrine glands in men. If you look here at this picture, we will see the all glands that the human body contain, such as first one is pituitary gland. Pituitary gland, it is found below the brain, something called pituitary gland, and it is connected by the hypothalamus, in the brain. So this is called pituitary gland. This gland is called the master gland because it affects or control the other gland and the function of other gland and their secretion. So the first one is pituitary gland. After that, in the neck, there are two types of glands. Thyroid gland, this one اللي بنسميها الغدة الدرقية، دي موجودة في النك in front of neck. Thyroid cartilage of the larynx، موجود هنا هوت الكارتلج بتاعت اللارynx، الحنجرة بتاعتنا. وبعد كده عندنا in front of them there is thyroid gland. They have two lobes, and inside
thyroid glands, there are another 4 glands. 4 glands. They are called parathyroid glands. On the posterior side of thyroid, there are 4 glands. They are called parathyroid. يبقى كده في النك في 2 thyroid and parathyroid. After that, in the chest, there is gland called thymus gland. thymus gland ديت هنقولها بعد كده ان شاء الله في chapter 4 في immunity. عشان بيبقى ليها دور في maturation of some types of white blood cells, T lymphocytes. So they are called thymus gland, and they are found only in children. After maturity, they disappear after they have or they make the maturity for the white blood cells for the immunity of the human. دي بتعتبر موجوده في الصدر، ودي مسؤوله عن ليها function في الجهاز المناعي، وهندرسها بعد كده ان شاء الله. After that, we have 2 glands above the kidney. They are called adrenal gland. Adrenal gland. They are found above the kidney. After that, pancreas, and we said that the pancreas is mixed gland. And in female, there is the uterus and ovaries, so they are endocrine glands because they secrete hormones. And in man or male, there are testes, and they are the glands that secrete male hormones. The human body contains many endocrine glands. Each of them secretes one or a group of hormones. We will begin with the first gland, which is pituitary gland. Pituitary gland. The pituitary gland has, as we say, if you look at here, the pituitary gland has 2 types or 2 parts. Okay, first, anterior lobe of the pituitary gland, they are called adenohypophyses, and the second part is called posterior lobe of pituitary gland, and they are called neurohypophyses. So we have here 2 parts of the pituitary gland. First one is the anterior lobe, this one, and they are called adenohypophyses. They have some hormones such as the growth hormone, GH stands for growth hormone, and the function of this hormone controls the metabolism of the synthesis of protein in the body. يعني دي أول جزء أو أول لوب موجودة في البيتيوتري جلاند اللي هي الانتيريور لوب، ديت بتتكون من أو بتفرز هرمون اسمه هرمون النمو، وطبعا ده مسؤول عن زي ما اتفقنا utilization of food special protein for growth of the human. So it controls the physical growth of the body. دي اللي بتسبب ان يحصل نمو للجسم بتاعنا. Growth hormone from pituitary anterior lobe. During the childhood, if the growth hormone is hyposecreted, يعني حصل decrease في secretion of this hormones, it will cause disease. It's called dwarfism, اللي هي ان الانسان يبقى قزم. ديت القزامه تعتبر مرض بسبب الهرمونز، جروث هرمون حصل فيه نقص اثناء الطفوله. Okay, during childhood. طيب لو حصل hyper secretion during childhood, it will make gigantism. Gigantism means اللي هي العملاقه، الانسان يبقى عملاق، فدي نوع تاني او ديزيز تاني بسبب ان الجروث هرمون بيزيد في مرحله الطفوله. يبقى كده في التشايلد هود في hyposecretion causes dwarfism، وhyper secretion, hyper mean increase in secretion, that cause gigantism. Okay. But in adult, if the hypersecretion occurs, it will causes acromegaly. Acromegaly
have some characteristics such as increase in the bones of the hand and legs and the bones of the face. بتسبب نمو عظم الايد والقدم والوجه، برضو العظم بتاعه بيبدأ يزيد في الحجم. فبالتالي ده بيحصل لما يحصل هايبر سكريشن للجروث هرمون في الادلت، دي بنسميها اكروميجالي. اوكي، انكريز في اللينث اوف بونز في الهاند وفي الليجز وفي الدونز اوف ذا فيس. This is the first hormone, growth hormone. Second hormone, and some of them affect other glands. First one is TSH, tyrotrophin stimulating hormone. Tyrotrophin stimulating hormone. This hormone, from its name, secreted to move to the thyroid gland and stimulate thyroid hormones from thyroid gland. يعني ده مجموعة من الهرمونات بتطلع من البيتيوتري زي ما احنا قلنا، دي ماستر جلاند عشان بتتحكم في الاستراكشر والفانكشن اوف اذر جلاندز. فبالتالي الهرمونز ديت بتطلع من البيتيوتري جلاند وتتوجه للثايرويد جلاند عشان تفرز الثايرويد هرمونز. After that hormones they are called ACTH, adrenocorticotropic hormones. طبعا احنا عارفين الاسامي لاتن شويه، بس هناخد ال stands for the adrenocorticotropic hormone ACTH, and they are affect the function of adrenal cortex of adrenal gland. Adrenal cortex of adrenal gland. So they are called ACTH, adreno من اسمها اهو، adreno يعني adrenal، corti يعني cortex القشره بتاعه الادرينال، كوتروفيك يعني بتروح تشغل الجلاند ديت عشان تفرز الهرمونز بتاعتها. We have two types of another hormones, FSH, follicle stimulating hormone, and LH, luteinizing hormone. الهرمونز ديت هندرسها ان شاء الله بالديتيلز بتاعتها في شابتر 3، بس لازم نكون عارفين ان الهرمونز دي موجوده عند الميل والفيميل، وبيبقى ليها فانكشنز عند الميل وفانكشنز عند الفيميل. هنبدا بالفيميل. الاف اس اتش فوليكل ستيميوليتنج هرمونز. في الفيميلز الهرمون ده بيطلع من البيتيوتري جلاند عن طريق البلاد، بيوصل للاوفري and forming inside the ovary او بيسبب جروث او formation لجرافيان follicles in the ovaries. الجرافيان follicles ديت اللي هي الفوليكلز or sacs that included the ovum اللي بيبقى جواها الاوفم، بنسميها السكند سايت ساعتها. فدي بتبقى موجوده جوه كيس، اللي كون الكيس دوت عشان يعمل بروتكشن للاوفم ديت او يعمل جروث للاوفم ديت اللي هو الاف اس اتش. يبقى الاف اس اتش follicle stimulating hormone من اسمه follicle means formation of follicles in the ovaries of the female. Okay, but luteinizing hormone in the female stimulates the formation of corpus luteum. ده اللي بيكون الجسم الاصفر اللي هو بيتحول من الفوليكلز بعد ما الاوفم بتطلع من الفوليكل. احنا عندنا الاوفري دوت اللي هو مسؤول عن خروج الاوفم، فالاوفم اول ما تطلع يبدا يتحول الجرافين فوليكل ده لحاجه اسمها كوربس لوتيوم. المسؤول عن الموضوع دوت ال اتش. كوربس لوتيوم دوت برضو هندرسه بالديتيلز بتاعته، ان هو بيأثر في افراز هرمونز ثانيه اللي هم الاستروجين والبروجسترون in females، الهرمونز الفيميل هرمونز. فبالتالي الاثنين دول بيأثروا كده على الفيميل. في نفس الكلام عندنا الميل affected the formation of seminiferous tubules، بتكون ال FSH FSH seminiferous tubules، وديت أنيبيبات صغيرة بتبقى موجودة في التستس هي اللي بتكونها. ال FSH بتكون أنيبيبات ديت، وعن طريق الأنيبيبات ديت السيمينيفرس tubules بيحصل تكوين السبرماتوزوا اللي هو السبرمس، ان السبرمس تتكون. فبنقول ان الاف اس اتش هو المسؤول في الميل عن تكوين التوبيولس السيمينيفرس توبيولس ديت اللي هتكون بعد كده السبرم. وكمان الاف اس اتش مسؤول عن البروستات جلاند، فورميشن للبروستات جلاند. دي برضو نوع من انواع الجلاند موجوده عند الميل، هندرسها بالديتيلز بتاعتها ان هي بتاثر او بتعمل سكريشن للالكلاين فلويد اللي بيعمل نيوتراليزيشن للاسيديتي اوف يورين، هندرسها بالديتيلز بتاعتها.
فالاف اس اتش كده عرفنا ان هي affect the formation of seminiferous tubulus وبتاثر في تكوين السبرماتوزوا والبروستات جلاند. اما في الميل ال اتش هرمون بيعمل stimulation للفورميشن of interstitial cells، نوع من انواع السيلز بتبقى موجوده في التستس، فبتكون الانترستيشيال سيلز، وهندرسها برضو بالديتيلز بتاعتها عشان هي المسؤوله عن formation of other hormones زي التستوستيرون. فبالتالي الميل hormones come from interstitial cells by the help of LH that forming the interstitial cells. يبقى ال LH هو اللي كونت الانترستيشال cells اللي هتكون بعد كده الميل hormones. The second part or the last hormone is prolactin. Prolactin hormone. Prolactin hormone found in female. They are stimulates milk formation. بيطلع من البيتيوتري بيروح لحاجه اسمها الميموري جلاند وبيعمل milk inside the memory gland during the pregnancy of the woman. في ال last months بتبدا تتكون عند الفيميل او تزيد increase في السايز بتاعها الميموري جلاند عشان بيحصل لها ميلك او بيكون جواها ميلك فورميشن عن طريق البرولاكتين. تمام. فstimulates milk formation and secretion from memory gland. Okay, memory gland means the process. So it stimulates another hormone, progesterone, from the corpus luteum. As we said, corpus luteum in the female secrete the progesterone, and this happened by prolactin hormone. يعني كده البرولاكتين ليه two functions في الميلك formation والsecretion from memory gland and secretion of progesterone from corpus luteum. The other or the last loop, posterior loop of pituitary gland, they are called neurohypophyses. First example, ADH, antidiuretic hormone. Antidiuretic hormone means or this hormone affect the volume of urine because this hormone decreases the volume of urine that excreted from body. ده بيقلل من البول، كمية البول اللي بتخرج من الجسم، يعني بيحتفظ بالwater inside the body. يبقى ال ADH دوت بيعمل reabsorption, increasing the reabsorption of water from kidney tubules. فبالتالي بدل ما الكدني تعمل secretion لليورين ده outside the body، لا هي بيحصل لها retain للووتر، بتحتفظ بالووتر عن طريق ال ADH، وده طبعا بيسبب increase في البلاد بريشر، increase في البلاد بريشر. اوكي. So ADH, antidiuretic hormone, secreted from posterior lobe of pituitary gland and decrease the volume of urine that excreted by increasing reabsorption of water from kidney and retain the water inside the body. This increases the blood pressure. عشان كده ال ADH ده بيستخدموه في السيرجيكال اوبريشن لما بييجوا يعملوا عمليات جراحيه للمرضى، بيستخدموه عشان يحصل increase للبلاد بريشر اثناء الجراحه وفتح العمليات او الاعضاء بتاعه الانسان، فبالتالي بيقل البريشر، لا ده بيزود البريشر. ليه سميناها نيورو هايبوفيسز؟ عشان مرتبطه زي ما اتفقنا بالهايبوثالاموس، وقلنا ده جزء من البرين تبع النيرفس سيستم، فبنقول عليه نيورو هايبوفيسز. لو جينا نبص عليه كده هنا اهو دوت الهايبوثالاموس وادي البوستيريور لوب، فسميناها البوستيريور لوب ديت مش هي اللي بتفرز الهرمونز ديت، لا ده هي الهرمونز دي بتفرز من الهايبوثالاموس. اوكي، عن طريق النيوروسكريتوري سيلز، في سيلز موجوده هنا بتبقى نيرفس سيلز، فبتفرز الهرمونز ويحصل لها ستورنج بعد كده في البوستيريور لوب، وبعد كده يحصل لها سكريشن من البوستيريور لوب. فكده التو هرمونز اللي انا بتكلم عليهم الاي دي اتش والاوكسيتوسين دولت جايين من الهايبوثالاموس، سكريشن بتاعهم من الهايبوثالاموس، بس بيحصل لهم ستورنج فين؟ في البوستيريور لوب اللي بتعمل بعد كده سكريشن ليهم. اما الانتيريور لوب زي ما اتفقنا الهرمونز اللي فيه بتتكون جوه الانتيريور بارت اوف ذا بيتيوتري جلاند عن طريق الاوردر من الهايبوثالاموس، تمام، بس عن طريق السيلز اللي موجوده في الانتيريور لوب.
اوكي، انما البوستيريور لوب الهرمونز اللي فيها جايه من الهايبوثالاموس نفسه، فسميناها نيورو هايبوفيسيس، وبيبقى مرتبط الهايبوثالاموس بالانفاندمنتال تيوب، العنق اللي بتربط الجلاند ديت بالهايبوثالاموس. اوكي. The last hormone today is the oxytocin. الاوكسيتوسين دوت affects the uterine contraction during labor or delivery of the baby from the pregnant woman. لما الست بتبقى حامل بيحصل عندها حاجة اسمها انقباض للرحم عشان البيبي يبدأ يطلع لبره، فبالتالي الاوكسيتوسين ده بيزيد في المرحلة ديت في الشهور الأخيرة ديت عشان أو عند الولادة عشان تبدأ البيبي يطلع بره. عشان كده الدكتورز بيستخدموا الاوكسيتوسين دوت as hormones that make contraction and increase delivery. Okay, contraction during the delivery. الاوكسيتوسين ليه another function stimulates the release of milk from the mammary gland with the beginning of lactation. طبعا احنا عارفين اول ما الام بتعمل ديليفري للبيبي بتاعها او بتولد الطفل، فبالتالي لازم يكون في لاكتيشن، رضاعه للطفل دوت. فاللي بيعمل ريليز للملك من المامري جلاند هو مين؟ الاوكسيتوسين. يبقى احنا قلنا اللي بيعمل فورميشن، تمام، اللي هو البرولاكتين ده بيعمل فورميشن للملك inside the mammary gland. اللي بيعمل ريليزنج للملك هنا الاوكسيتوسين. اوكي. We have finished the part of pituitary gland today, and if we answer some questions for the glands. First question, in the light of your study of auxins, which of the following would most likely be their main commercial use in agriculture؟ اللي ممكن نستخدمه في agriculture. This is the answer will be stimulating the vertical growth and the development of different parts of the plant. By the stimulation, the vertical growth and development different parts of the plant, as we said, the auxin make this function. Second question, where in plant are the highest concentration of auxins found؟ قلنا موجود فين؟ لسه قايلين من شوية ان ال highest concentration هيبقى موجود في ال tip of stem. tip of stem. Third question, the diagram provided showed the effect of indole acetic acid. A type of auxin on the growth of the plant shoot. What effect does indole acetic acid have on the cells in the shoot؟ بيأثر ازاي في السيلز بتاعة الشوت؟ طبعا احنا قلنا ان الاندول اسيتيك اسيد بيعمل stimulate cell encourage the cell elongation، بيسبب السيل elongation ان هي يحصل لها استطالة، فبالتالي بيحصل growth ليها. So the answer will be the C. In high concentration, what effect do auxins have on cells in the root؟ في الروت احنا قلنا في الستيم، هو عايز هنا في الروت. طبعا في الروت بيعمل inhibition للcell elongation and the growth in the root. So it will be the opposite of the stem. الروت بيعمل inhibition.
طبعا السؤال ده معتمد على معلومات العام السابق. In plants the high concentration of auxins affect the cells of the root by. قلنا في الروت لسه قايلين لو في high concentration فبيعمل inhibition، انما affect the cell of the stem بيعمل increasing. So, my dear students, we have finished our lesson today. With my best wishes, Mr. Mohamed Salim.